Madhava is for us is very beneficial. Usually because there's no response, I don't hear all the devotees singing. It's because when all together we cannot sing simultaneously, that's why, but we can just listen and one devotee only can repeat after you. It's possible. What's that? One person can repeat. Yeah, one person can repeat, like, in order to not be different time of chanting. Oh, you mean it won't be simultaneous if everybody sings? Yeah, well, we're all devotees, but one devotee can chant after you. And okay. Who's that? You? No, it's you. No, it's singing after me. I said, who's that? You? Me means he after you. Right. No, yeah. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Камалагара Прабху. Да? Вы, пожалуйста, повторите. Jai Radha Madhava Jai Gopi Jana Balaba Giribaradhari. Vijana Vallabha Girvaradhari Yasodanandana Prajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Banachari Jana Ranjana Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Radha Madhava Kunja Bihari Jai Gopi Jana Balaba Giribaradhari. Jaya Gopi Jana Girvaradhari Yasodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Banachari Yamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupad Paramahansa Parvraja Gacharya Statara Sadashri Shimada Bhai Charnarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai. Nitai Gaur Premanandi Haribo. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Okay, starting from text 20. Yes, very much. It's 20. Granter Arambe Kori Mangalacharan Guru Vaishnav Bhagavan Tiner Smaran. In the beginning of this narration, simply by remembering the spiritual master, the devotees of the Lord, and the personality of Godhead,
I have invoked their benedictions. Начиная свое повествование, я вспомнил о духовном учителе, о преданных и о верховной личности Бога, и тем самым и спросил их благословений. Tiner smarane hoy, vigna vinashan, anayase hoy nija vanchita puran. Such remembrance destroys all difficulties and very easily enables one to fulfill his own desires. Тот, кто помнит о них, преодолеет любые трудности и исполнит свои желания. Say Mangalacharan hoy tri bidaprakar, vastu nirdesh, ashvada namaskar. The invocation involves three processes: defining the objective, offering benedictions, and offering obeisances. Вступительная молитва состоит из 3 частей. В ней указывают предмет повествования, благословляют читателя и выражают почтение. Pratam dui shloke ishta deva namaskar, samanya vishesh rupe duita prakar. The first 2 verses offer respectful obeisance generally and specifically to the Lord, who is the object of worship. В первых 2 стихах я выразил почтение всем проявлениям Господа и той форме Господа, которой я поклоняюсь. Tritiya sloke te kore vastur nidesh, ya hoite jani paratat verudesh. In the 3rd verse, I indicate the absolute truth, who is the ultimate substance. With such a description, one can visualize the supreme truth. В 3 стихе я указал предмет повествования, абсолютную истину, суть всего сущего. Благодаря такому описанию человек может обрести ясное представление о высшей истине. Chaturta shlokete kore jagate ashirbad sarvadramagi Krishna Chaitanya Prasad. In the 4th verse, I have invoked the benediction of the Lord upon all the world, praying to Lord Chaitanya for his mercy upon all. В 4 стихе я призвал благословение Господа на весь мир, молясь о том, чтобы Господь Чайтанья явил свою милость всем и каждому. Se shloke kohe bhayavatar karan, panchashasta shloke kohe mula prayojan. In that verse, I have explained the external reason for Lord Chaitanya's incarnation, but in the 5th and 6th verses, I have explained the prime reason for his advent. В том же стихе я поведал о внешней причине явления Господа Чайтаньи, а в 5 и 6 стихах назвал главные причины его прихода в этот мир. Just recapping these 4, 5, 6, 4 is the external reason for the Lord's appearance, as it were. Krishnadas Kaviraj is saying the external reason. Просто восстанавливая вот эти, вспоминая 4, 5, 6 стихи, мы можем увидеть, что 4 стих, здесь Кришнадас Кавирадж Госвами говорит о внешней причине явления Господа. May the Supreme Lord, who is known as the son of Srimati Sachi Devi, be transcendently situated in the innermost chambers of your heart. Resplendent with the radiance of molten gold, he has appeared in the age of Kali by his causeless mercy to bestow what no incarnation has ever offered before, the most sublime and radiant mellow of devotional service, the mellow of conjugal love. Да проникнет Верховный Господь, Божественный Сын Шримати Шачи Деви, в самую глубину вашего сердца. Сияя, как расплавленное золото, Он по своей беспричинной милости
нишел на землю в эпоху Кали, чтобы даровать миру то, чего не давало ни одно из воплощений Господа, высочайшую лучезарную расу преданного служения, расу супружеской любви. So yeah, teaching the Sankirtan process and process of devotional service. Таким образом, здесь он учит процессу Санкиртана-яги и процессу преданного служения. Culminating in Krishna Prema. Который завершается Кришна-премой. So 5th verse, the loving affairs of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestation of the Lord's internal pleasure-giving potency. Although Radha and Krishna are one in their identity, they separated themselves eternally. Now these two transcendental identities have become united in the form of Shri Chaitanya Mahaprabhu. I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. Это 5 стих, перевод снова 5 стиха. Любовные отношения Шри Рады и Кришны абсолютно духовны и представляют собой проявление внутренней энергии Господа, энергии наслаждения. Хотя Рада и Кришна по своей сути одно целое, они навечно предстали в двух образах. Теперь эти божественные личности воссоединились в образе Шри Кришны Чайтаньи. Я склоняюсь перед ним, ибо он сам Кришна, который проникся настроением Шримати Радharani и обрел цвет ее тела. So Krishna is appearing as Srimati Radha in the mood and color of Srimati Radharani. Так Кришна, он является в настроении и цветом тела Шримати Радharani. So that is Gauranga. While Srimati Radharani is known as Gaurangi and Lord Chaitanya is known as Gauranga. И эта инкарнация зовется Гауранга. Шримати Радharani, она известна как Гауранги, а Господь Чайтанья, он пришел как Гауранга. And then the 6th verse, desiring to understand the glory of Radharani's love, the wonderful qualities in him that she alone relishes through her love, and the happiness she feels when she realizes the sweetness of his love, the Supreme Lord, richly endowed with her emotions, appeared from the womb of Srimati Satchi Devi as the moon appeared from the ocean. И 6 стих, чтобы постичь величие любви Шримати Радharani, чтобы познать, какими качествами Шри Кришны наслаждается благодаря своей любви она одна, а также чтобы изведать ту радость, которую она черпает в его любви. Господь проникся настроением Радharani и явился в этот мир из лона Шримати Шачи Деви, как некогда луна возникла из глубин океана. So desiring to understand the glory of Radharani's love and the qualities in him, in Krishna, that she relishes, and the happiness she feels when she realizes the sweetness of his love. Желая познать качества Шримати Радхарани, ее любовь, ее сладость, Господь Кришна, он, проникаясь этим настроением, является из лона Шримати Шачи Деви для того, чтобы постичь эти сокровенные истины. Read again, please, one more time, Vanina. All what I said, The verse. 6, number 6. Yeah. Actually, I repeated not word by word exactly. I said a little bit in a different way, but in the same. So I can read again, right? Read the verse one more time. Чтобы постичь величие любви Шримати Радharani, чтобы познать,
чтобы познать, какими качествами Шри Кришна наслаждается благодаря своей любви она одна, а также чтобы изведать ту радость, которую она черпает в его любви, Господь проникся настроением Радхарани и явился в этот мир из лона Шримати Шачи Деви, как некогда луна возникла из глубин океана. So in these 6 verses, I have described the truth about Lord Chaitanya, whereas in the next 5, I have described the glory of Lord Nityananda. Вот в этом 6 стихе, этот стих, он прославляет славу Господа Чайтаньи Махапрабху, тогда как предыдущие 5, они прославляют славу. Let me read one more. I didn't read the Bengali. A choy shloki kahik Chaitanya Tattva or Pancha Shloki Nityananda Mahata. In Nityananda Mahatma, in these 6 verses, I have described the truth about Lord Chaitanya, whereas in the next 5, I have described the glory of Lord Nityananda. This is today's verse, right? This is number 27. I'm reading. I just read number 27. Yeah. Вот здесь этот стих, в первых 6 стихах я раскрыл природу Господа Чайтаньи, а в 5 последующих описал величие Господа Нитянанды. It's after 5. I told it like 5 before. Yeah, that's why I asked you to read it again. Okay. То есть вот эти первые 6 стихов, они раскрывают природу Господа Чайтаньи, а в 5 последующих описывается величие Господа Нитянанды. So that's verses 7 till 11. Yes. Это стихи будут с 7 по 11. Ardui shloki advaita tatvakyan, Orik shloki pancha tatvakyan. The next 2 verses describe the truth of Advaita Prabhu, and the following verse describes the Pancha Tattva, the Lord, his plenary portion, his incarnation, his energies, and his devotees. Далее 2 стиха рассказывают об истинном положении Адвайты Ачарьи, а следующий за ними стих о Панча-татве, о Господе, его полной экспансии, его воплощении, энергиях и преданных. So that is a verse 14. Pancha-tattvam Pancha-tattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam, a famous verse that the devotees all know. I offer my obeisances unto the Supreme Lord Krishna, who is non-different from his features as a devotee, devotional incarnation, devotional manifestation, pure devotee, and devotional energy. Я в почтении, это 14 стих, вот, описывающий вот этот известный стих Панчататвакам Кришнам Бхактарупа Сварупакам. Это вот перевод этого стиха. Я в почтении склоняюсь перед Верховным Господом Кришной, который не отличен от своего проявления в облике преданного, от своего воплощения и экспансии в облике преданных, а также от своего чистого преданного и энергии преданности. Ей choda shloki kari mangala charan tahimadji kohi savvastu nirapan. These 14 verses therefore offer auspicious invocations and describe the supreme truth. This first number, 29. 29. Yeah. Таким образом, эти 14 стихов являются благотворительной вступительной молитвой и описывают высшую истину. Благотворно. Сказали благотворительно, благотворно. Являются благотворной вступительной молитвой и описывают высшую истину. Да, простите. Sab Shota Vaishnavere Kori Namaskar, E Sab Slokir Kori Arta Bichar,
I offer my obeisances unto all my Vaishnava readers as I begin to explain the intricacies of all these verses. Я в почтении склоняюсь перед моими читателями, вайшнавами, и приступаю к толкованию этих стихов. Shakal Vaishnav Shunakari Ekaman Chaitanya Krishna Shastra Mata Nirupan. I request all my Vaishnava readers to read and hear with rapt attention this narration of Shri Krishna Chaitanya as inculcated in the revealed scriptures. Я прошу преданных Господа с большим вниманием читать и слушать этот рассказ о Шри Кришна Чайтанье, ибо он основан на словах богооткровенных писаний. Purport: Lord Chaitanya is the absolute truth, Krishna himself. This is substantiated by evidence from the authentic spiritual scriptures. Господь Чайтанья, комментарий, это сам Кришна, абсолютная истина, о чем свидетельствуют авторитетные духовные писания. Sometimes people accept a man as God on the basis of their whimsical sentiments and without reference to the revealed scriptures. But the author of Chaitanya Charitamrita proves all his statements by citing the Shastras. Иногда люди по собственной прихоти принимают кого-нибудь за Бога и не считаются с мнением богооткровенных писаний. Однако автор Чайтанья Чаритамриты все свои утверждения подкрепляет ссылками на шастры. Thus he establishes that Chaitanya Mahaprabhu is the supreme personality of Godhead. Тем самым он доказывает, что Чайтанья Махапрабху – это верховная личность Бога. Krishna Guru Bhakta Shakti Avatar Prakash Krishna E Choi Rupe Karana Bilas. Lord Krishna enjoys by manifesting himself as the spiritual masters, the devotees, the diverse energies, the incarnations, and the plenary portions. They are all 6 in 1. Чтобы явить свои игры, Господь Шри Кришна сам нисходит в этот мир, а также предстает в обликах духовных учителей, преданных, разнообразных энергий, своих воплощений и полных экспансий. Таковы 6 ипостасей единого Бога. Choi tat ver kori charana vandan pratame samanya kori mangala charan. I therefore worship the lotus feet of these 6 diversities of the one truth by invoking their benedictions. Поэтому я поклоняюсь лотосным стопам 6 проявлений единой истины и молю их о благословении. Vande Gurunisha Bhaktan Isham Ishavatarakan Tat Prakashang Chatat Chakti Krishna Chaitanya Samgyakam. I offer my respectful obeisances unto the spiritual masters, the devotees of the Lord's incarnations, his plenary portions, his energies, and the primeval Lord himself, Sri Krishna Chaitanya. Я выражаю почтение духовным учителям, преданным Господа, его воплощениям, его полным экспансиям, энергиям и самому изначальному Господу Шри Кришна Чайтаньи. Purport: Krishnadas Kaviraj Goswami has composed a Sanskrit verse for the beginning of his book, and now he will explain it in detail. Этим стихом на санскрите Кришнадас Кавираджа Госвами начал свою книгу, и теперь он собирается подробно объяснить его смысл. He offers his respectful obeisances to the 6 principles of the absolute truth. Он выражает почтение 6 аспектам абсолютной истины. Gurun is plural in number because anyone who gives spiritual instructions based on the revealed scriptures is accepted as a spiritual master. Слово «гурун» стоит во множественном числе, поскольку духовным учителем гуру считается каждый, кто дает духовные наставления, основанные на богооткровенных писаниях. Although others give help in showing the way to beginners, the guru who first initiates one with the Maha Mantra
is to be known as the initiator, and the saints who give instructions for progressive advancement in Krishna consciousness are called instructing spiritual masters. Кто-то может помочь человеку стать на духовный путь, но учитель, который посвящает его повторением махамантры, именуется дикша-гуру, а святых, чьи наставления помогают человеку развиваться в сознании Кришны, называют шикша-гуру. The initiating and instructing spiritual masters are equal and identical manifestations of Krishna, although they have different dealings. Несмотря на то, что дикша-гуру и шикша-гуру находятся в разных отношениях с учеником, оба они равноправные и не отличные друг от друга проявления Кришны, которые призваны привести обусловленную душу домой к Богу. Their function is to guide the conditioned souls back home, back to Godhead. I have read it. Therefore, Krishnadas Kaviraj Goswami accepted Nityananda Prabhu and the 6 Goswamis in the category of Guru. Поэтому Кришнадас Кавирадж Госвами почитает своими гуру как Нитьянанда Прабху, так и 6 Госвами. Ishan Bhaktan refers to the devotees of the Lord like Sri Srivas and all of the such followers who are the energy of the Lord and are qualitatively non-different from him. Слово Иша Бхактан показывает на преданных Господа, таких как Шриваса Такур, которые представляют собой энергию Господа и качественно не отличны от Него. Isha Bhattarakan refers to acharyas like Advaita Prabhu, who is an avatar of the Lord. Слово Ишаватаракан относится к ачарьям, подобным Адвайта Прабху, аватаре Господа. Tat Prakashan indicates the direct manifestation of the Supreme Personality of Godhead, Nityananda Prabhu, and the initiating spiritual master. Тат Пракашан указывает на непосредственную экспансию Верховной Личности Бога Нитьянанды Прабху, а также на Дикша-гуру. Tat Shakti refers to the spiritual energies, Shaktis of Shri Chайтанья Mahaprabhu. Тат Чактих указывает на духовные энергии Шакти, Шри Чайтаньи Махапрабху. Gadadhar, Damodar, and Jagadananda belong to this category of internal energy. В категории внутренней энергии Господа относятся Гададхара, Дамодара и Джагадананда. The 6 principles are differently manifested, but all equally worshipable. Невзирая на внешние отличия, эти 6 аспектов абсолютной истины в равной степени достойны почитания. Krishnadas Kaviraj begins by offering his obeisances unto them to teach us the method of worshipping Lord Chaitanya. Кришнадас Кавираджа начинает книгу с того, что выражает почтение каждому из них, показывая тем самым, как поклоняться Господу Чайтаньи. The external potency of Godhead called Maya can never associate with the Lord, just as darkness cannot remain in the presence of light, yet darkness being an illusory and temporary covering of light has no existence independent of light. Что касается внешней энергии Господа Майи, то ей нет места в окружении Господа, как нет места тьме там, где есть свет. И все же тьму нельзя считать независимой от света, ибо она представляет собой всего лишь эфемерное, временное отсутствие света. Mantra Guru or Jata Shiksha Guru Gan Tahar Charana Age Korya Bandhan. I first offer my respectful obeisances at the lotus feet of my initiating spiritual master and all my instructing spiritual masters. 35 стих. Прежде всего я выражаю почтение лотосным стопам моего Дикша-гуру и всех моих Шикша-гуру.
Purport Srila Jiva Goswami in his thesis Bhakti Sandarbha 202 has stated that uncontaminated devotional service is the objective of pure Vaishnavas, and that one has to execute such service in the association of other devotees. Шрила Джива Госвами в своем трактате Бхакти Сандарба 202 утверждает, что чистые вайшнавы стремятся к неоскверненному преданному служению, которым можно заниматься только в обществе других преданных. By associating with devotees of Lord Krishna, one develops a sense of Krishna consciousness and thus becomes inclined towards the loving service of the Lord. Благодаря общению с преданными в нас пробуждается сознание Кришны, а с ним и склонность к любовному служению Господу. This is the process of approaching the Supreme Lord by gradual appreciation in devotional service. Так, развивая свое понимание преданного служения и вкус к нему, человек шаг за шагом приближается к Богу. If one desires unalloyed devotional service, one must associate with the devotees of Sri Krishna, for by such association only can a conditioned soul achieve a taste for transcendental love and thus revive his eternal relationship with Godhead in a specific manifestation and in terms of the specific transcendental mellow rasa that one has eternally inherent in him. Тот, кто стремится к чистому преданному служению, должен общаться с преданными Шри Кришной, ибо только это общение позволяет обусловленной душе обрести вкус к трансцендентной любви и возродить свои вечные отношения с Богом, с тем или иным его проявлением и в той или иной духовной расе, извечно присущей этой душе. If one develops love for Krishna by Krishna conscious activities, one can know the supreme absolute truth, but he who tries to understand God simply by logical arguments will not succeed, nor will he get a taste for unalloyed devotion. Действуя в сознании Кришны, человек развивает любовь к Кришне и познает высшую абсолютную истину, чего не могут добиться те, кто пытается постичь Господа путем логических умозаключений. Они не достигают цели и не обретают вкуса к чистой преданности. The secret is that one must submissively listen to those who know perfectly the science of God, and one must begin the mode of service regulated by the preceptor. Секрет в том, что для этого необходимо смиренно слушать людей в совершенстве постигших науку о Боге и служить Господу под руководством наставника. A devotee already attracted by the name, form, qualities, etc. of the Supreme Lord may be directed to his specific manner of devotional service. He need not waste time in approaching the Lord through logic. Преданный, уже развивший привязанность к имени, образу и качествам Верховного Господа, может, следуя указаниям гуру, заниматься своим особым преданным служением, к которому он изначально склонен. Ему нет нужды тратить время на бесплодные попытки постичь Бога с помощью логики. The expert spiritual master knows well how to engage his disciples' energy in the transcendental loving service of the Lord, and thus he engages a devotee in a specific devotional service according to his spiritual tendency. Опытный духовный учитель умеет направить энергию ученика в русло трансцендентного любовного служения Господу и занимает его тем служением, которое отвечает его особым наклонностям. A devotee must have only one initiating spiritual master because in the scriptures acceptance of more than one is always forbidden. У преданного должен быть только один дикшагуру, ибо шастры запрещают получать посвящение у нескольких учителей. There is no limit, however, to the number of instructing spiritual masters one may accept. Что же касается шикшагуру, то их у человека может быть сколько угодно.
Generally, a spiritual master who constantly instructs a disciple in spiritual science becomes his initiating spiritual master later on. Как правило, духовный учитель, который регулярно наставляет ученика в духовной науке, позже дает ему посвящение. One should always remember that a person who is reluctant to accept a spiritual master and be initiated is sure to be baffled in his endeavor to go back to Godhead. Следует всегда помнить о том, что человек, который отказывается принять духовного учителя и получить у него посвящение, не сможет вернуться к Богу, какие бы усилия он к этому не прилагал. One who is not properly initiated may present himself as a great devotee, but in fact he is sure to encounter many stumbling blocks on his path of progress towards spiritual realization, with the result that he must continue his term of material existence without relief. Такой человек может выдавать себя за великого преданного, но на его пути к духовному самопознанию неизменно будут возникать непреодолимые преграды, и он вынужден будет оставаться в темнице материального бытия. Such a helpless person is compared to a ship without a rudder, for such a ship can never reach its destination. Он беспомощен, словно судно без руля, которое никогда не достигнет своей цели. It is imperative, therefore, that one accept a spiritual master if he at all desires to gain the favor of the Lord. Поэтому тот, кто действительно желает снискать милость Господа, должен непременно получить посвящение у духовного учителя. The service of the spiritual master is essential. Служение духовному учителю необычайно важно. If there's no chance to serve the spiritual master directly, a devotee should serve him by remembering his instructions. Если ученик не имеет возможности служить учителю лично, он должен делать это, следуя его наставлениям. There is no difference between the spiritual master's instruction and the spiritual master himself. Между наставлениями духовного учителя и им самим нет разницы. In his absence, therefore, his words of direction should be the pride of the disciple. В отсутствии учителя его наставления должны стать предметом гордости ученика. If one thinks that he's above consulting anyone else, including a spiritual master, he is at once an offender at the lotus feet of the Lord. Считать себя выше чьих бы то ни было наставлений, включая наставление духовного учителя, оскорбительно по отношению к Господу. Such an offender can never go back to Godhead. It is imperative that a serious person accept a bona fide spiritual master in terms of the shastric injunctions. Такой оскорбитель никогда не сможет вернуться к Богу. При выборе духовного учителя надо руководствоваться указаниями шастр. Sri Jiva Goswami advises that one not accept a spiritual master in terms of hereditary or customary social and ecclesiastical conventions. Шрила Джива Госвами не советует следовать в этом вопросе семейным традициям или каким-либо обычаям, религиозным или светским. One should simply try to find a genuinely qualified spiritual master for actual advancement in spiritual understanding. Надо постараться найти истинного духовного учителя, который обладал бы должными качествами и был бы в состоянии помочь ученику развить подлинно духовное понимание. Okay, so we'll finish there today. Итак, мы на этом сегодня можем остановиться здесь. Any questions, please? Если какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Prabhupada here, of course, is mentioning
Vani and Vapu, the two ways in which a spiritual master is present to his disciples. Прабхупада здесь упоминает две разновидности духовного учителя, это Вани и Вапу, то есть наставляющий учитель и тот, кто наставляющий и непосредственный учитель. Yes, right? Vani and Vapu. Vani is instruction, Vapu is physical presence. Не то, что даже двух учителей, а он проявление духовного учителя через Вани, наставление, и через Вапу, личное, непосредственно служение ему. So of the two, of course, Prabhupada always stresses Vani. И среди этих двух Прабхупада, он подчеркивал важность Вани, наставлений. In his own case, he mentions that he only met his spiritual master personally about 10 times in his life. И в его собственном случае он упоминал, что он встречался со своим духовным учителем в течение своей жизни только 10 раз. Around 10. Около 10 раз. We had the program on Srila Prabhupada's disappearance day. У нас была программа на день ухода Шрилы Прабхупады. So you may remember that I recounted the especially significant meetings between Srila Prabhupada and his spiritual master. И я, если вы помните, перечислял, сколько раз Шрила Прабхупада сам встречался со своим духовным учителем. No, I recounted the especially important times. То есть я именно перечислял, говорил об особой важности, насколько это важно, сколько раз он встречался с духовным учителем. Not exactly, Vaninath. I recounted the meetings that were especially important. Я именно перечислял те встречи, которые были особо важными, когда он встречался со своим духовным учителем. So the first, of course, was the first meeting when Srila Bhaktisiddhanta told Prabhupada and his friend, "You're intelligent young men, why don't you take the Krishna consciousness and spread it all over the world?" И первая важная встреча была, когда Бхактисиданта Сарасвати, он сказал ему, Шриле Прабхупаде, и его другу, что вы разумные люди, почему бы вам не принять сознание Кришны и не распространить ему по всему миру? So Prabhupada said that at that time, he had some discussion with his spiritual master, but he said at that time I accepted him as my guru, not officially, but within the heart. И у него была определенная дискуссия по поводу того, о чем говорил Шрила Бхактисиданта Сарасвати, и он сказал, что после этого я принял его как своего гуру, может, неофициально, но я принял это в своем сердце, его в своем сердце как своего гуру. So then again, Prabhupada moved away from Calcutta to Allahabad, I think a couple of years after that. И через пару месяцев, когда Прабхупада уехал, Paragoda. Couple years, Yeah. Через пару лет после этой встречи он уехал из этого места
he moved away from which place to Allahabad? You try to revive your memory. Oh, yeah. Это было место. Where did Prabhupada live when he met Srila Bhaktisiddhanta Saraswati? First meeting was, its second meeting was, right? Gideon Gil Cogdon Stratelsub Calcutta. So couple of years later he moved from Calcutta to Allahabad. И через пару лет он уехал из Калькутты в Аллахабад после этого. So that was in 1924. So he had a young family, was trying to develop his business. He didn't have much opportunity for many years to associate with his spiritual master. И это был 24-й год, когда у него была еще, он только начинал свою семейную жизнь, и он очень много уделял внимания своим семейным обязанностям, поэтому у него не было возможности, много уделять времени для общения с своим духовным учителем. So then he mentions that in Kartik of 1932, he joined the Brajamandal Parikrama of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Затем упоминается Картика 1934 года, когда он присоединился к Шри Бхактисиданта Сарасвати во время его парикрамы в Картику по Враджамандали. So he reached there just in the late afternoon, and at the camp, Parikrama camp, one of the organizing sannyasis told the devotees there will be excursion to the nearby temple, Seshasai, but those who would like to remain behind to hear Srila Bhaktisiddhanta Saraswati are welcome to do so, because he's leaving tomorrow morning. Шрила Прабхупада, он приехал туда уже поздно вечером, это было, и там был организатор, один саньяси, который организовывал парикрамы, и он сказал, что в Шешишае, там в храме неподалеку будет экспозиция, будет определенная, там будет божества, как установление божеств, по-моему. No, just Aratik, evening Aratik. Просто Арати, да, просто Арати будет в этом храме, но это в это время. Но также сегодня вечером здесь будет Бхактисиданта Сарасвати давать свое общение, давать какую-то лекцию, общение вечером, и завтра утром он уже должен был уехать после этого. So Prabhupada decided to stay and hear his spiritual master. И Прабхупада решил остаться и послушать своего духовного учителя. Which his spiritual master noticed there were just a few devotees in his room. И Бхактисиданта Сарасвати Тхакур, он заметил, что в комнате у него было всего несколько преданных. So just a few months later, Bhaktisiddhanta Saraswati, or maybe even a month or so later, Bhaktisiddhanta Saraswati came to Allahabad, and Prabhupada was recommended for initiation. И спустя месяц или два после этого Бхактисиданта Сарасвати приехал в Аллахабад, и он собирался давать инициации своим ученикам. And Prabhupada was recommended by также рекомендован. And Srila Bhaktisiddhanta, he was introduced to Bhaktisiddhanta Saraswati, and Bhaktisiddhanta Saraswati replied, yes, he said, I have marked him, he likes to hear. Yeah. И те, кто представляли учеников, кандидатов, когда представляли Шрилу Прабхупаду, то Бхактисиданта Сарасвати сказал, да, я знаю его, этого кандидата, он очень любит слушать, внимательно слушает. So then he got initiated. И затем Шрила Прабхупада получил инициацию. And then again in 35, he joined, he went to
Vrindavan and met his spiritual master at Radha Kund. И на следующий, в 1935 году Шрила Прабхупада уже после инициации он отправился во Вриндаван и встретил своего духовного учителя на Радхакунде. This is Kartik 35. This is about 3 years, almost 3 years later. Это была Картика 1935 года, почти около 3 лет спустя. And that's where Srila Bhaktisiddhanta Saraswati predicted there would be fire in the Gaudiya Mat. That is to say, there would be division in the Gaudiya Mat, and better to sell the marble from the temple and print books. И это именно тогда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати произнес эту известную фразу, он сделал это утверждение, что очень скоро в Гаудия Матхе разразится пожар и произойдет разделение на Матхе произойдет. И поэтому гораздо было бы лучше, чтобы этого не было, как бы для предотвращения этого, сорвать этот весь мрамор, который там есть в этом храме, и продать его, и на эти проданные деньги напечатать книги. So he told Prabhupada, if you ever get money, print. He said, my desire was to print books. If you ever get money, print books. И тогда Шрила Бхактисиддханта сказал, что Прабхупаде, если у тебя когда-то появятся деньги, то обязательно то печатай книги на них. So then in the following year, about a month before his spiritual master's departure, he received a letter from him. Well, he had written to him asking how he could serve him, and he got the reply that preach Krishna consciousness in the English language and spread it all over the world. И последующий год, в течение последующего года, когда спустя примерно это время, около года, когда и оставалось уже несколько месяцев до ухода Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати, он получил письмо от Шрилы Прабхупады, и Прабхупада спрашивал снова своего духовного учителя, как я могу служить тебе. И тогда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати ответил ему, что просто проповедуй в западных странах. So these are the important instructions that he got. Это очень важное наставление, которое он получил. And the rest of his life, he was meditating on following those instructions and actually following them. И оставшуюся часть своей жизни он постоянно медитировал на эти наставления Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Такура, но не просто даже медитировал, он просто следовал этому наставлению. So the Vani or instructions of his spiritual master played a dominant role in his life. Поэтому наставления своего духовного учителя играли главную, доминирующую роль в жизни Шрилы Прабхупады. And his opportunities for serving the Vapu form were actually not so much. А его возможности служить в форме духовного учителя в Вапу, его Вапу форме, она не была настолько проявлена в его жизни. So that's why Prabhupada says in the purport here that there's no difference between the spiritual master's instructions and the spiritual master himself. In his absence, therefore, his words of direction should be the pride of his disciple. Поэтому в комментарии Шрила Прабхупада он говорит, что между наставлениями духовного учителя и им самим нет разницы. В отсутствии учителя его наставления должны стать предметом гордости ученика. Okay, so I'll finish there today. На этом я закончу. Maybe one to question, Guru Maharaj, no?
not time? I asked for questions. There were no questions, therefore I spoke longer. I have one question. One question and one question. If you have time, then maybe next time. Okay, no One problem. question is all right. The question is that the basic principle of all our the process of devotional service is basic principle is according to these verses which we have heard. This is devotee should become like enlightened within himself. He has to understand his spiritual identities, and he has to just completely fixed up on in his mind in his real spiritual identities. But in spite of that, so we are hearing so many instructions, we are doing so many endeavors in order to come on the level that I am like see the situation as a spiritual soul, not as a body and as a mind. And this is like small things, but we spend all our life in order to come to understand that I have nothing with my body, with my mind. I am just spiritual soul, and I have to only serve Krishna. So the question is that we have another type of practice than when we see that impersonal way, how they are just trying to separate the identity from the material environment, and they're doing so much endeavors. So then, we can say that the subject is a very small, but we're acting so much in order to get this result of this our devotional service. It's is it so right? You understand my point, Guru Maharaj, what I'm saying? Можете перевести? Я говорю о том, что весь смысл того, чему мы следуем, чему мы слушаем, весь процесс, он предназначен для того, чтобы в конечном итоге мы смогли, осознав свою духовную тождественность с Господом, что я не имею ничего общего с этим материальным телом и умом, просто делать то же самое, но уже делать в качестве, в другом качестве, то есть поменять свое качество, свое сознание. Но для того, чтобы это качество поменять, нам приходится, мы тратим так много сил, мы так сложно к этому прийти, да, вот с помощью, то есть, я слушая сегодняшние стихи, я это увидел, что по сути дела мы должны просто сфокусировать свой ум на том, что мы являемся просто духовными частицами, избавиться от ложного эго. Все усилия для того, чтобы избавиться от ложного эго и для того, чтобы... Но в то же самое время есть практика имперсоналистов, которые пытаются непосредственно от этого избавиться. То есть непосредственно осознать, что я не тело, и они таким образом тоже хотят достичь этого совершенства. Но они не могут достичь совершенства. Совершенства можно достичь только следуя процессу преданного служения. Но в то же время мы делаем так много усилий для этого. Почему так много усилий надо сделать, чтобы это просто осознать. Так много книг написано. Все это хорошо, но для того только, чтобы душа, она признала свое положение слуги и занялась преданным служением Господу в чистом сознании. То есть очистить свое сознание. I don't think that, all the endeavor of the devotees is just to come to understand that he's a spirit soul. That's why my question, this is like, we can say this like quality. What is my quality of my consciousness, quality of my hearing and chanting? Like they're a wolf.
there are some But proverbs. you didn't let me respond to what you said. sorry, We've gone on to something else now. Oh yes, I'm sorry very much. Please. Okay. I said I don't think that the whole endeavor, of Krishna conscious activities is just to come to the point of understanding that I'm a spirit soul. Я не думаю, что все наши усилия, которые мы делаем в сознании Кришны, они только для того, чтобы прийти к пониманию, что я духовная душа. The whole point is to act in the service of Krishna. That is to say, act as a servant of Krishna, as a spirit soul, and using his body and mind as well in that endeavor. То есть все заключается в том, то есть общий смысл всего в том, чтобы не только прийти к пониманию, что я есть духовная душа, но также использовать свой ум и тело в служении Господу. So it is action in Krishna consciousness. Это деятельность в сознании Кришны. Whether you have a big understanding or a small understanding, action in Krishna consciousness is the most important. Много у вас понимания или мало понимания, но действия сознания Кришны, они очень важны. Because that is a practical process of purification. Поскольку это практический процесс очищения. Очищение имеет через практическое служение происходит. So Mayavadis don't have that same practical process of purification. А майявади, они не имеют такого практического процесса очищения. They may have some theoretical understanding that they're not the body, but they don't engage in a devotional service. У них есть какое-то теоретическое понимание, что они не есть это тело, но они не занимаются практическим преданным служением. So therefore they cannot make a genuine spiritual advancement. Поэтому они не могут сделать настоящее, истинное духовное продвижение по-настоящему. By the practical process of devotional service, a person gradually develops more and more attachment to Krishna. Благодаря практическому преданному служению, преданный постепенно развивает свою привязанность к Кришне. Whether he has big understanding or small understanding. Имеет он большое, много понимания или мало понимания. He is going through a process of purification which attaches him more and more to Krishna. Он проходит через очистительный процесс, который приводит его к все большему и большему привязанности к Кришне. Okay. I'm going to finish there because I have some other matters to take care of. Kindly excuse me. Okay, I'm sorry. Translate, please. Просто Гуру Махарадж, он, к сожалению, не может уже продолжать, потому что время уже, у него другие дела есть, поэтому он вынужден остановиться здесь. Thank you. Hare Krishna. Кришна. Yes, На секунду Darshan, можно? is it? Yes. Okay, Yes, of course. thank you. One moment. Jai Srila Prabhupada ki jai. Jai. Jai Shri Gauranitai ki jai. Jai. Shri Chайтанья Чаритамрита ki jai. Jai.
Srila Prabhupada ki jai. 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 Samaveta Bhaktivinoda ki jai. 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 Nitai Gaur Premanandi. Haribo. Haribo. Guru Maharaj, can you give blessings for Marathon of Srila Prabhupada? Guru Maharaj пришел. Дорогие преданные, прошу прощения, может быть, я как-то злоупотребил своим этим самым вопросом, как-то я, может быть, действительно, ну, затянул немножко и пытался Вы не от что-то... вас, вы задали очень серьезный вопрос на самом деле. Вот. Я просто, знаете, не закончил свой вопрос. Мой вопрос заканчивался таким, последней фразой, которую я хотел сказать. Это была такая фраза, что есть такая поговорка, что сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. И вот есть, мы видим в нашем движении, бывает так, что некоторые преданные практикуют много-много лет сознание Кришны, но из-за того, что вот не происходит вот этого самоосознания у них, хотя они следовали процессу, да, как бы, некоторые даже серьезно следовали, но мы знаем причину, конечно, причина это, есть причина за этим. Те, кто правильно следует, они к этому не приходят. Но это как бы подтверждает этот момент, что в конечном итоге все, что мы делаем, практическое преданное служение и прочее, оно для того, чтобы в конечном итоге мы осознали свою истинную сущность, познали себя как душа и уже делали это уже в другом качестве. То есть пока эта трансформация не произойдет, просто вот это механическое или внешнее исследование, оно как бы, оно не окажет, оно не даст этого результата. Вот. Я в этом смысл хотелось как бы вот этот момент подчеркнуть. Можно я скажу? Да, можно? Да, Я конечно. хотел сказать, что когда вы там вот этот вопрос задавали, мне пришло в голову такое понимание, что фактически вы повторяете смысл 2 стиха Шикшаштаки. Да, Нам правильно. Бахудхан Нидер Сарвашактис. То есть вы говорите, что я понимаю, что это настолько важно и так далее, но вот мы как бы делаем, ничего, нет результата, но дальше же Господь Чайтанья отвечает, что 13 начина, то есть вот ключ. То есть пока мы не поймем, что означает на самом деле смирение и терпение и так далее, 3 стих, пока мы не поймем, у нас не будет успеха. Как только поймем, сразу же идет лавинообразный процесс понимания всего. Вот это как бы камень преткновения, вот этот 3 стих Шикшаштаки, ну не сам стих, а его идея. Вот это камень преткновения. То есть мы должны вот это понять глубоко. Как только мы поймем, то у нас все пойдет хорошо.